Hương Thơ và chương trình Câu chuyện Y khoa, một chương trình được thường xuyên bảo trợ bởi Bệnh viện Memorial Care Orange Coast. Mến chào quý vị và các bạn. Hôm nay Hương Thơ rất hân hạnh đón tiếp lần đầu tiên sự tham gia của bác sĩ Yu-Ming, là chuyên khoa về khoa tim mạch cũng như là phòng ngừa tại Trung tâm Y tế Memorial Care Orange Coast. Welcome to the show, Dr. Ni. Thank you for having me. Vâng, I will have some words to introduce you to our audience. Hương Thơ có vài lời giới thiệu đến quý vị về bác sĩ Yu-Ming. Bác sĩ Yu-Ming chuyên khoa tim mạch tổng quát và phòng ngừa tại Trung tâm Y tế Memorial Care Orange Coast. Bác sĩ được chứng nhận về tim mạch nói chung, y học tích hợp và lâm sàng về lipid. Ông đã hoàn tất chương trình bác sĩ nội trú tại Trung tâm Y tế Cedars-Sinai trước khi hoàn thành thực tập và tim mạch tại Scripps Clinic và y học tích hợp tại Học viện Y học và Sức khỏe tích hợp Academy of Integrative Health and Medicine. Lớn lên trong một gia đình làm nghề y học cổ truyền Trung Hoa, bác sĩ Ni đam mê chăm sóc sức khỏe toàn diện và phòng ngừa bệnh tim. Hôm nay bác sĩ Ni sẽ chia sẻ những thông tin quan trọng liên quan đến sức khỏe tim mạch. Wow, so you just came from a family of medicine, right? That's But right. It's like Chinese medicine, Đông y, right? That's right, exactly. So it can, you can help each other. If you have some question about, you can ask your parent. That's right. Vâng, thưa quý vị, my first question, what exactly is a preventive cardiology, doctor? Yeah, so preventive cardiology is the study of cardiology with the purpose of preventing disease before it happens. I mean, many people are, at risk for developing heart disease over time. Not everyone's going to get a heart attack or a stroke, but we want to find those people who are at high risk. Preventive cardiology serves to find those people who are at high risk and treat their risk so as to reduce their risk for developing heart disease in the future. Vâng, câu hỏi đầu tiên của Hương Thơ là tim mạch phòng ngừa chính xác là gì? Thì bác sĩ trả lời là tim mạch phòng ngừa tập trung vào việc điều trị bệnh tim trước khi nó xảy ra. Và không phải ai cũng bị đau tim, nhưng mà bác sĩ biết rằng có một số người có nguy cơ mắc bệnh cao hơn. Và khoa tim mạch dự phòng giúp phát hiện những bệnh nhân có nguy cơ cao trước khi họ mắc bệnh tim. Sau đó cái sự điều trị nguy cơ của họ sẽ để giảm cái nguy cơ phát triển các vấn đề về tim. How do I know if I'm high risk for heart disease, doctor? Yeah, so the way that we can tell if somebody is high risk for heart disease is by calculating what's called a 10-year ASCVD risk score. ASCVD stands for atherosclerotic cardiovascular disease. So that's going to include heart attacks, strokes, and leg artery blockages. So we know from taking data from hundreds of thousands of patients over the years who developed heart disease, that we can tell who's going to be at highest risk for developing heart attacks, strokes, or leg blockages. So then we can take someone who has a similar age, sex, ethnicity, smoking status, diabetes status, cholesterol, and blood pressure, and we can figure out what is their percent chance to developing a heart attack. So doctors are going to then use that information to say whether someone needs to be treated more aggressively in order to reduce their risk for a heart attack or a stroke. Vâng, thưa quý vị, Hương Thơ mới hỏi bác sĩ Ni là làm thế nào để biết mình có nguy cơ mắc bệnh tim cao. Thì bác sĩ nói là ước tính nguy cơ phát triển bệnh tim bằng cách tính điểm rủi ro gọi là ASCVD trong 10 năm. ASCVD viết tắt cho bệnh xơ vữa động mạch. Bệnh này bao gồm đau tim, đột quỵ hoặc tắc nghẽn động mạch. Và bác sĩ sẽ sử dụng dữ liệu lịch sử từ hàng trăm nghìn bệnh nhân. Bác sĩ có thể dự đoán nguy cơ phát triển bệnh của bệnh nhân bằng 10 năm tới bằng cách nhìn lại những bệnh nhân khác ở cùng độ tuổi, giới tính, dân tộc, các vấn đề y tế và tình trạng hút thuốc và xem điều gì xảy ra đối với họ. Sau đó bác sĩ có thể nhận được 1% thay đổi trong việc phát triển bệnh xơ vữa động mạch trong 10 năm tới. Bác sĩ cũng sử dụng các điểm rủi ro này để xác định ai có nguy cơ mắc bệnh tim cao và nên đề nghị phương pháp điều trị như thế nào. What factor that makes someone high risk for heart disease, doctor? Yeah, so there are a number of factors that contribute to your risk for heart disease, but there are 8 major ones. So they are diet, exercise, smoking status, sleep, blood pressure, blood sugar, blood cholesterol, and weight. These 8 factors are part of what the American Heart Association calls life's essential 8. And we know that those 8 factors, they contribute to 90% of the risk for someone developing a heart problem in the future. There are some other factors besides those 8
They include a family history of heart disease, particularly of heart disease at an early age, anxiety or depression, physical or emotional stress, access to medical care, as well as alcohol consumption. That's right. And so these 5 factors also contribute to your cardiovascular risk. How about smoking? Did you mention smoking? Oh yes, of course. Smoking is extremely important risk factor. Vâng, thưa câu hỏi là các yếu tố rủi ro nguy cơ nào khiến cho một người có nguy cơ mắc bệnh tim cao, thì bác sĩ nói có 8 yếu tố rủi ro chính mà góp phần gây ra bệnh tim, đó là cách mình ăn uống, vấn đề tập thể dục, lượng đường trong máu, cholesterol trong máu, huyết áp, cân nặng, và nãy bác sĩ nói có hút thuốc lá, và giấc ngủ của chúng ta. Và 8 yếu tố này kết hợp với nhau tạo thành 8 yếu tố cần thiết của cuộc sống, cũng như cùng với nhau những yếu tố này góp phần khoảng 90% nguy cơ vào bệnh tim. Các yếu tố khác góp phần tăng nguy cơ mắc bệnh tim gồm có cái tiểu sử bệnh lý gia đình có mắc bệnh tim, và nhất là những người mắc bệnh tim mà lúc còn quá trẻ đó thưa quý vị. Rồi lo lắng, trầm cảm, căng thẳng và cảm xúc về thể chất, về cảm xúc như là căng thẳng về cảm xúc cũng như là thể chất, rồi khả năng tiếp cận chăm sóc y tế, và rất là vấn đề uống rượu. Let's talk about this factor, doctor. What is a healthy diet for preventing heart disease? Yeah, it's a great question. I get this all the time in my clinic. So the diet that's been most studied for heart health is called the Mediterranean diet. It comes from the diet of people who live by the Mediterranean Sea in those countries around the Mediterranean, particularly those of Spain, France, Italy, and Greece. And the diet is very high in fruits and vegetables, particularly high fiber, as well as whole grains. You also have a lot of lean proteins, particularly chicken, fish, turkey, beans, seeds, and legumes. These are with less of an emphasis on red meat. So that would include beef, pork, and lamb. That's less emphasized in those diets. Additionally, in terms of oils, there's a preference towards olive oil and other vegetable oils over the solid fats such as butter and margarine. Additionally to that, of course, always a good amount of water intake as well. The Mediterranean diet has been studied for decades, really. Many studies have looked into the Mediterranean diet and have shown that that can reduce the risk for heart disease as well as even death from heart problems. How about us Asian people, how can we apply that to our eating diet, doctor? Yeah, definitely. So the same principles still apply for Asian populations. A couple things to keep in mind. So in terms of the fruits, I would really try to be careful with the tropical fruits. So that's going to include mango, pineapple, watermelon, durian, jackfruit, and papaya. These are relatively higher in sugar and not as much fiber. So something that can cause problems for your body and increase your risk for heart disease. Additionally, in terms of the oils of choice, I would usually recommend using, trying to avoid the palm oil and coconut oil. These are very high in saturated fat and are generally not as good for your body. Preference is still going to be your vegetable oils. So that'll be corn oil, soybean oil, canola oil for your high temperature cooking, like on the wok or something like that. And then additionally to that, in terms of the grains, I usually recommend to my patients to try to have more brown rice as opposed to white rice. And there's also other, whole grains out there that you could use as well. Noodles are usually refined, so for the vast majority of the time, I usually recommend switching to a different kind of noodle. Buckwheat noodle is a great choice there, relatively higher in fiber, as well as some, noodle substitutes such as zucchini noodles, spaghetti squash noodles, and as well as shirataki noodle, which is a type of yam noodle. Thank you, doctor. Bác sĩ vừa nói cái cách ăn uống lành mạnh làm sao cho tim chúng ta khỏe mạnh, thì bác sĩ khuyên chúng ta nên ăn theo cái chế độ kiểu Địa Trung Hải, và cái chế độ ăn này xuất phát từ quốc gia châu Âu nằm dọc biển Địa Trung Hải, chẳng hạn như là Tây Ban Nha, Pháp, Ý, Hy Lạp, vân vân.
và chế độ ăn nhiều trái cây, rau quả, nhiều chất xơ và ngũ cốc nguyên hạt, tức là tất cả còn như cái hạt lúa nó còn vỏ cám, mầm và các phần tinh bột trắng. Rồi ăn nhiều protein gồm có thịt gà, gà tây, cá, đậu và hạt, và tránh các thức ăn đỏ như thịt bò, lamb, thịt trừ. How about pork? No pork, right? Yeah, pork isn't so great. Okay. Thịt heo không được ăn thịt heo, hạn chế thôi quý vị. Và nếu mà dùng dầu thì xin quý vị có thể dùng dầu ô liu và các loại dầu thực vật khác thay cho bơ và các chất béo rắn khác như là các thực phẩm chế biến nhiều đường. Và họ cảm thấy là những cái nói làm sao mà người Việt Nam chúng ta thì bác sĩ cũng khuyên là nên ăn nhiều trái cây rau củ, nhưng mà cẩn thận các trái cây quá nhiều đường như là dứa, xoài, mít, sầu riêng, đu đủ, dưa hấu, vì thức ăn này rất là nhiều đường. Rồi nên ăn ngũ cốc nguyên hạt như là whole grain, như là gạo lứt và các loại ngũ cốc chưa tinh chế khác. Và người Á Đông chúng ta thường ăn mì thì được tinh chế, do đó nó ít chất xơ. Bác sĩ khuyên là nên ăn nhiều chất xơ như là mì buckwheat noodle là mì kiều mạch, hay mì làm từ rau củ như là bí, zucchini hay là spaghetti squash đó quý vị. Dùng dầu thì dùng dầu cọ là palm oil, không nên dầu cọ palm oil và dầu dừa coconut oil thì nó nhiều chất béo bão hòa rất cao, nên quý vị nên thay thế bằng dầu đậu nành, soybean oil, dầu bơ, avocado oil hay là dầu canola, và cái đó là rất là tốt để cho chúng ta có một trái tim khỏe mạnh. Đến đây chúng tôi xin được tạm ngưng vài phút để vào thông tin thương mại, sau đó sẽ trở lại phần 2. We're gonna take a short break for the commercial. We'll be back on the second segment. Xin quý vị tiếp tục theo dõi.